Hello students, in this video we are going to look some of the options that are related to table in Word, right? Suppose we have inserted our table after going into insert tab, and suppose this is the table that I have inserted, right? And one cursor is blinking here. So if I want to enter the text, so I will click here and I will enter the text. After inserting the table, we are going to get two extra tabs here that are design if we want to change the styling of the table, and then we have layout option, right? In layout, if we want to add some new row or deleted or alignment options, we are going to get here. Select options we are going to get. So let's see our one option, that is deleting a table. Suppose you don't want this table in your document, so what you can do, like just click anywhere, you will get this delete option in layout, right? Click this delete and you will get options whether you want to delete a specific cell or a complete column or a row or a table, right? So this is your complete row and this is your column, right? So all this portion is your one column and all this portion is your one row. So just in case if you want to delete a particular cell or particular column, so we can also delete, right? And we want to delete a complete table, we will click delete table, right? So your table will be deleted, right? Next, if we want to select the cells, so what we can do, either we can select it with the mouse only, you will click at one cell and you will drag the mouse, or you can select any particular cell or range of cells that you want. Or what you can do, you will just click here and you will go into the layout, you will get select option, and from here also you can select a single cell, or you can select a particular column or a particular row, or either you want to select a complete table, so you can also select it, right? So like that you can select it, right? So this is the selection, right? You can do triple click also if you want to select the content, right? Like this. Next, if you want to add extra rows, so how you can do it, you are able to see these options here, insert above or insert below, right? So अभी मैंने ये रो सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं इसके ऊपर एक और चाहती हूँ रो ऐड करना, so I will click on insert above, right? My one row will be added. और अगर मैं इसके नीचे एक कोई रो ऐड करना चाहती हूँ, so I will click on insert below, so my extra row will be added here, right? Just like that. If we want to add column, so what we can do, click here and insert left. If you will click on insert left, you are able to see same एक column है वो क्या है, left में insert हो गया है, right? And if you want to insert at the right, so we'll click on insert right, right? अब आपका क्या है, right में एक column क्या है, add हो जाएगा, right? Next is combining the cells. Suppose ये जो grade 5 है, you want it in a one cell and you want to use it as a heading. So आप क्या कर सकते हो, ये जो चार आपको cells दिख रही हैं first row में, इन चार cells को combine कर सकते हो, right? You can combine it. और combine कैसे कर सकते हो आप, just select the particular cells that you want to combine, और क्या करोगे, in the merge group you will get the option merge cells, right? When you click this merge cells, so all your cells will be merged or they will be combined into one single cell, right? And just like that, if you want to split the cells, मान लो आप split करना चाहते हो, separate करना चाहते हो, so आप split भी कर सकते हो. Here in the same group, merge group, you are getting the option split cells, so you will click this split cells, so this dialog box will open
and it is going to ask that how many number of columns you want or how many number of rows you want. So you can select. So suppose now I want two columns for this particular cell, so I will click OK. So now you are able to see, right? We in the previous table we used to have 4 columns, but now we have only 2 columns, right? So this is splitting cell into a table, right? Next is we can do various formatting options also, right? Formatting का meaning होता है if you want to change the appearance, right? If you want to change how your table is looking, so you can do formatting in it, और इसे आप और अट्रैक्टिव बना सकते हैं फॉर्मेटिंग करके, राइट। तो एक ऑप्शन जो हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट, अगर आप लिखना चाहते हैं, राइट। सपोज अगर मैं यहाँ पर ग्रेड 5th कर देती हूँ, सो आई वॉन्ट दिस TH टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस 5, राइट। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो मेरा रेगुलर 5 लिखा हुआ है, ये जो TH टर्म है वो इस रेगुलर 5 के अबव जाए, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, राइट, और सेलेक्ट करने के बाद आई विल गोइंग टू होम। सो आई होम यहाँ पर दिख रहा है कुछ लाइक x की पावर 2 इस तरीके से हमें लिखा दिख रहा है यहाँ पर। सो दैट इज फॉर मेकिंग टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। व्हेन आई विल क्लिक हियर यू विल सी आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ऊपर चला गया, राइट। सपोज अगर आप क्या चाहते हो, अगर सुपरस्क्रिप्ट की जगह उस टेक्स्ट को नीचे लिखना चाहते हो, राइट। सपोज आई हैव रिटन H2O हियर, राइट, और इस H2O को मैं क्या चाहती हूँ, इस 2 को मैं H2 नीचे जो 2 है H2 नीचे लिखा जाता है, सो इट्स अ सबस्क्रिप्ट, राइट। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी सबस्क्रिप्ट पर, X2 फॉन्ट ग्रुप में जो है। सो व्हेन आई विल क्लिक हेयर ऑन दिस सबस्क्रिप्ट यू आर एबल टू सी आपका जो 2 है वो क्या है, H के बिलो चला गया, राइट। सो इट इज बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। सो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस, राइट। And if you want to make bold, you can select and make it bold from here, click on this B, right, or you can use shortcut keys also. Next is alignment. What is the meaning of alignment? Suppose we have combined these cells again, right, and now I want this grade 5th to be in the center, right. सो ये सब क्या है, आप अलाइनमेंट जो यहाँ पर ग्रुप है उससे इजीली कर सकते हैं। इन द अलाइनमेंट ग्रुप यू कैन जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन योर सेल, राइट। आपकी जो टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी आप उसे चेंज कर सकते हो, राइट। सेंटर में हमें करना है या इधर इन द राइट वी वांट, राइट। और अगर हमें क्या करना है, मान लो पेज के भी यहाँ पर और मिडल में लेकर आना है, सो वी कैन डू लाइक दिस, बिल्कुल नीचे लेकर आना है। So these 9 options are here that we can use, right. So suppose हम center में कर देते हैं इसे, right. So grade 5th will be in center, and just like that if I want to give shading to this my title, right. Suppose मैं चाहती हूँ grade 5th है ये थोड़ा shading दिखे, so in the design I am going to get the option shading. I will select any color that I want. Suppose I want this color or this color, right. So now my that particular cell is highlighted, or you can say that is shaded, right. So we can do color or we can do shading to make our table more appealing.